2 недели назад они обновили сайт, это совершенно новый сайт у них, появился businessfirst.com. Опять же, та же самая концепция One Stop Shop, то есть все вот эти ссылки на все разные государственные офисы, они будут здесь собраны в одном месте, плюс какие-то формы, когда надо заполнять, онлайн подать и тому подобное. То есть если вы все-таки физически не хотите идти в офис, но вы хотите найти и получить какую-то информацию в одном месте, они собрали всю эту информацию, в принципе, на их сайте. Сейчас они немножко покажут. So we do invite anyone who's interested in starting his own venture to enter our website, as it has treasure trove of information, and it's basically, the website is modeled on the various phases of a business, basically development cycle. So it starts with the starting section, as we will see, actually the planning phase, employment regulations, the running aspects, there's the search function, as we will see, for licenses and permits as well, and incentives as well with regards to any financial assistance required for the business, and lastly, if required as well, the close, one has to liquidate his business. Unfortunately, there's also information in that regard as well. So our website is basically modeled on various stages of a business cycle. То есть основное меню на сайте как раз представляет определенную фазу в вашем бизнес-цикле, да? То есть стартинг — это вот бизнес-план, как открыть, тому подобные вещи, employment, если вам нужно зарегистрироваться, если вам нужно нанять кого-то, тому подобные вещи. Running, что конкретно там нужно делать время от времени, если вы ведете, собственно, этот бизнес, наверное, про налоги и тому подобные вещи. Licenses and permits, если вам нужны ли какие-то лицензии, которые получают разрешение на работу. И incentives — это именно гранты. Гранты, как можно получить гранты, тому подобные вещи. Если вы в какой-то момент времени поняли, что вы уезжаете с Мальты, или вам надоело, или вы нашли более менее стрессовую, хорошо оплачиваемую работу, вы работаете на работодателя, вы хотите закрыть свой бизнес, да? То есть убрать вот этот VAT number, налоги, он, наверное, все равно останется налоговым, но VAT, например, нужно закрывать, чтобы потом вам не приходила декларация каждый год, а вы не заплатили. Okay? То вся информация находится в closing, как закрыть ваш бизнес. So even before anyone starts thinking about registering or starting a business in Malta, it is first important that one goes through the planning stage, the planning phase of his business. And it is basically defined by the business plan. So our website does have a template for whoever wishes to create his own business plan, because business plan can be an informal strategy, basically. It's basically a crucial thinking process for all startups. Unfortunately, most of our startup clients do not have a business plan. It's not mandatory, but it is quite crucial when you're planning your own business. And this is because it includes certain concepts. It will basically help you identify the best or most possible successful strategies and options to strengthen your current position, and also in the future also help you to further develop your business. And this because it caters for aspects like, for example, competitor analysis, for example. So it's basically market analysis. So it's important that you know the industry you're going to operate in, who are your competitors, what makes your business proposal unique, for example. So it includes elements like this: marketing strategy. So you have to plan beforehand how you are going to be able to attract and keep clients, maybe through social media or Facebook, for example, advertisements. And also it includes also budgeting as well. So it's important that you plan beforehand
with regards to potential costs which are going to be incurred by your business, for example, utilities, rent of an office space. So it's important that you cater for all these things. And a business plan, a well-planned business plan, does cater for these things. Apart from that as well, we have also attached a link for whoever requires professional advice, professional help on the business plan, and also financial assistance. So this specific scheme, here are contact details of a specific department. So it's an EU grant. It's called Consultancy Grant Scheme. So whoever requires professional and financial help to create a business plan, they only need to follow the following link. There's a list of consultants where one can choose from, and then you will also be able to get financial help to create this business plan. Так, значит, когда вы открываете или начинаете какой-то бизнес, в принципе, да, вам нужно обдумать достаточно много разных аспектов, да. Плюс, ко всему прочему, если вам нужны инвесторы, тем более вам нужно создать будет такой документ, который называется бизнес-план. То есть бизнес-план может быть неформальный, когда это просто несколько разных вещей, которые, ну, реально нужно обдумать, да, заранее. Или он может быть формальный, когда он должен быть хорошо составлен, документирован, и потом уже представлен каким-то инвесторам, которые либо захотят вложиться, либо не захотят вложиться, да. То есть на этом сайте они предоставили темплейт, образец, да, шаблон для бизнес-плана, да, все вот эти. И, в принципе, они также имеют достаточно большой список консультантов, ссылочки на консультантов, и дают даже грант. Вы не будете платить этим консультантам, а через определенный EU грант заплатят этим консультантам, и они помогут вам создать этот бизнес-план. Okay? Так, что входит в бизнес-план? Совершенно разные главы, как бы, да, сначала идет просто как абстракт, summary, да, ну как небольшое такое оглавление, о чем этот документ, Содержание, да. Да, резюме маленькое такое. Потом mission statement, о чем вообще у вас бизнес, что вы будете, собственно, давать в мир. Company background, то есть вы уже давно в бизнесе в этом, если вы готовите какой-то новый проект, это бизнес-план, или вы только-только вот начинаете. Product description, что конкретно вы будете продавать, это сервис, это продукт, бла-бла-бла, может какой-то информационный продукт, что конкретно это. Да? Маркетинг план, как вы будете это рекламировать, там, онлайн, или это будет какие-то принтовые, что-то такое. Competitors analysis, какие у вас есть конкуренты, как я хотела сказать, соотечественники. Конкуренты, да. Конкуренты, это очень важно, да, потому что на самом деле может уже насыщенный быть этот рынок, вам нужно знать, сколько похожих продуктов есть, как они это маркетируют, сколько это стоит, и будет ли востребован ваш продукт. Опять же, для инвесторов это важно, потому что если у вас продукт уникальный, то да, конечно, почему нет. А если уже он прям насыщенный, то, возможно, нет смысла в вас вкладываться, и лучше вы загнетесь, там уже прям сильные все соперники. Okay? SWOT анализ — это strengths, weaknesses, opportunities and threats. Обычно это какие у меня сильные стороны, какие у меня слабые стороны, где мои возможности и какие риски есть. То есть это как риск-анализ, собственно, в чем вы рискуете и как это можно, в принципе, минимизировать, или еще ваши сильные стороны, почему, опять же, вас нужно вложиться. Operations, сколько народу будет, как это будет все занимать, время, т.д. Financial planning, какие у вас есть на данный момент финансы, и сколько вам надо денег, и в какой период времени. И timeline, если это какой-то проект, то сколько это время займет, чтобы все это поднять. Да? Но я вам просто сейчас быстренько написала, видите, достаточно много разных глав в этом документе, да? Но вам не нужно это писать самим. Опять же, ссылочка там для того, что там есть консультанты, и EU платит этим консультантам для того, чтобы вам, собственно, помогли составить это. А дальше вы с этим бизнес-планом уже стучитесь в двери разных инвесторов, спрашиваете,
или даже в Malta Enterprise можете с этим бизнес-планом идти, в Malta Enterprise вас не примут. Это те, которые гранты выдают от государства. Если у вас нет нормального бизнес-плана. Что в этом плане они пока что вы серьезно все это продумали, да, собственно, и тогда можно вам переориентировать. Окей. Yeah, let me just make two notes. The one you almost said now, that business plan is extremely important also for anything that relates to financing. The banks, you know, the schemes, even private money. If you are going to get something like that, it's always good to have a business plan. And don't forget, it's your tool, your know-how. It's not something that you have to do for other people. It's extremely important for your own orientation. Therefore, the business plan is live document. It's something that should be modified as you go, as you're thinking, and as your experience is developing. You should adjust your business plan also to trace your own development, and I consider this as a key point. Okay. Ну, Милан сказал, что бизнес-план, в принципе, не то, что вы написали один раз и на всю жизнь, да, вы гарантируете, что могут цены менять постоянно, ваши соперники, там, конкуренты могут меняться, вы только пишете бизнес-план, а там может пуп-пуп-пуп, они же повыскакивают, да. Маркетинг, какие-то стратегии могут меняться, сейчас, не знаю, какие-то социальные новые сети выскажешь. То есть это документ, в принципе, который вы можете пересматривать, переделывать, возможно. Или, может, вы один раз оставили, потом думаете, да ну эту идею, потом через год опять к ней вернулись, немножко поменяли. Или у вас несколько проектов, вы будете это использовать как базу, и потом уже будете надстраивать немножко по-разному, разные свои бизнес-идеи. Окей. So basically also our starting section also includes information when it comes to different types of registration, legal formats in Malta. So one of also the first things which one of the most also first key decisions is to choose what type of legal format your business requires basically. And there are essentially 4 different types of business types. And there is the self-employment, which is the simplest one. We'll be going through that as it is basically the most common form of registration we'll have at our offices. There are other types as well, partnership, company and cooperative, which can be a bit technical as well. Basically sole trader, and for each one, our website does list the differences between each one of them, the liability management, finance, profit and taxes. Basically, they go into detail on the various types of formats. If we have to go through a self-employment, in terms of liability, obviously, self-employment is rather personal. So it's a business which is literally on your name. It's opened on your behalf, and therefore, in terms of liability, if the worst case scenario happens and your business basically fails, then you, as an owner, are personally responsible for the business debts, basically. But it is something which comes with every type of format. But yes, so basically our website does cater for every type of legal format, and we'll basically be going through the sole trader process in the following slides. Так, значит, когда вы регистрируете свой бизнес, у вас есть несколько опций. Да? Вы можете быть индивидуальным предпринимателем, это называется sole trader. Вы можете открыть партнершип, компанию или кооператив. Да? Но сегодня мы будем говорить конкретно об индивидуальном предпринимателе, sole trader. Да? И вот для каждого, видите, разные закладочки есть, sole trader, partnership.
Когда вы нажимаете на нее, идет описание, да, например, если вы индивидуальный предприниматель и ваш бизнес загнулся, вы единственный человек, который, собственно, за это отвечает. Финансирование тоже ваше, все прибыль ваша, и вы, собственно, единственный человек, который контролирует весь бизнес и платит потом налоги. Can you explain the last one? This is interesting. So if I do not really make any profits this year, or I actually have a loss, I still have to pay a tax. Possibly, If I send to the IRD a profit and loss statement and actually shows that I am minus, what do I pay then? Alright. No, basically in terms of profits, I mean if it's less than 9,100 then there's no profits. But at income tax statement basically still needs to be submitted. Yes. It's possibly referring to that. Okay. Basically just another thing in terms of registration, it depends on several factors. So that is why it's best if we discuss it in person, because if the business venture will include several individuals, then for example a partnership makes more sense in that regards. If the business type or the activity does possibly include a certain amount of risk factor, a certain amount of creditors, then in that case maybe someone would opt for going for the limited liability registration. So it depends on several factors, which is usually why one still decides, however, to still go for self-employment as the simplest one and even least costly basically as well. Ну да, когда приедете, собственно, в офис, вам расскажут, и вы объясните, вы работаете сами или с кем-то, вам немножко дадут совет, какой, собственно, вид бизнеса открывать, но он говорит, что самый простой, в принципе, это именно индивидуальный предприниматель. Окей, я спросила по поводу последней строки, там было написано, что даже если у вас есть, не было никакой прибыли, а были только убытки, типа надо платить налоги. Я спросила, подождите, если у меня минус, какие налоги я должна платить? Он говорит, не, вам, наверное, не нужно платить налог, но вам нужно будет платить, нужно будет предоставить этот profit and loss, да, где вы пишете, сколько вы заработали, сколько вы потратили, все равно нужно отсылать каждый год. И я думаю, что то, что написано, имеется в виду, что вам придется все равно в пенсионный фонд. Да. Если это ваша основная. Можете спросить, здесь нет правила такого, что если, например, ты месяцевые убытки, то ты должен проинформировать и на банкротство, потому что если ты не проинформируешь на банкротство, то это уже может быть административно или уголовно наказуемо. Да? Такое есть? И здесь тоже Я думаю, вообще If you have a loss, let's say, if you're at loss for a few months in a row, and you haven't informed anybody, is that a criminal case in Malta? No, basically, once you register with the income tax department, you will have to submit an annual return. Yeah. I mean that's where it's indicated. So it's not that very much. no, that's VAT. That's VAT. So basically, when it comes to income tax, there's a profit and loss. So you've got your revenue, so your sales from your business, and then from your revenue, expenditure is deducted. Wage costs, whether you have possibly utilities, etc. But I think there are two options. You can pay the tax annually, but you can also pay it every quarter or something like that. Or it was before that you had to do that. No, because basically tax it's a calendar year in Malta, so it's. But for self-employment, at least for part-time, I remember that there was a form and there were like even 3 sections that you can tear off and sort of pay in parts. Yeah, that is one because I've seen it for sure. No. I don't know if you're referring maybe to VAT, by any chance? No, not Because yet. VAT is every 3 months Because as I was well. always VAT exempt. I never paid VAT. No, for part-time self-employment, there is the TA22 form nowadays. So So now it's basically paid on the August of the following year. Okay. It's always when it comes to tax, it always has to be paid on basically the following year. So after the calendar year closes, it's either in June, in regards to self-employed individual,
And with regards to part-time, it's in August. Okay. But basically all this information can be provided by our tax representative at our offices. You can go basically through all the procedure. Но они сказали, что в принципе можно налоги платить раз в год. То есть я не думаю, что у вас раз в год, если они празднуют налоги. Есть тоже баланс, отчет годовой, по которому ты определяешь, работал, не работал, и закрываешь все понимаешь. Да. Они говорят, за год вы предоставляете вот баланс, сколько вы заработали за там, что потратили там на, не знаю, транспорт, аренда, да? И потом, собственно, у вас будет там, заработали вы или в минусе. В минусе и уже вместе с Получается, этим... инвестиции, если получаешь инвестицию на бизнес, то ты должен как бы отчет делать по этим деньгам, да? Я правильно понимаю? Именно по инвестициям. But if you have some investments, let's say, from, you know, from content invest or something, do you have to... Но это тоже другой вопрос. Ну да, ну просто есть же... Is there a reporting on monthly basis whether you're making profits or... Certain schemes, but it depends on the specific scheme as well. I mean, But they that's do have... not related to tax, that's more related to investment schemes. Yes, but there are like certain schemes which are tax credits. So if you're making a loss, then you cannot benefit from them. And some schemes also want the president to monitor the progress of certain like if it's a company, it might have what's called management accounts as well. So they might, yes, follow the progress of an individual. But yeah, those are quite specific. Like it's that's something else. Именно конкретные гранты или инвестиции, которые вам предоставили, например, да, они могут вам помесячно вас мониторить. А еще будет после того, здесь как бы есть тоже, да, или есть здесь отдельно, что раз в год обязательно вам раздают такой биланс, годовой отчет. Да. И это обязательно, потому что фирма как бы не считает. Ну это да, То есть вам нужно предоставить лоссы, и вам нужно предоставить А можно еще один вопросик, Да. пожалуйста? А если говорить о практической стороне дела, если мы открываем self-employment с нашим статусом temporary protection, в этом случае, во-первых, возможно ли такой вариант, и что будет в случае, если этот статус уже закончится? Окей, сейчас хорошо. Ну, во-первых, если вы регистрируетесь как self-employed, вам нужно будет получить разрешение на работу. Если вы получаете разрешение на работу, вы сразу теряете социальный выплаты. Сразу что теряете социальный выплаты. The question is this, for example, if they are registering as self-employed right now, they will lose the social benefits because they are on temporary protection, right? Look, because they have temporary protection right now, they're Ukrainian refugees, they also get the social benefits. Now, as soon as they get a job offer or they have registered as self-employed, social benefits are gone. Not familiar with that. You're not really. No, the question is this, if when the temporary protection is finished and they are still employed here, self-employed, is self-employed a legal ground for staying on? No, basically, when it comes to non-EU citizens, there is basically, ideally you discussed it, we have attached a link in the next slide for Jobs Plus. Okay. They do have like their guidelines for when it comes to that specific work permit, it's called. When it comes to temporary protection, that's not a complicated matter. Like the work permit is quite, quite. The question is when it's gonna run out. They run out of basically, the status is linked to the type of residency status in Malta. So if the residency status eventually stops or change, then the guidelines then have to shift kind of accordingly. So it depends, and I think the employment license is renewed every year. Yes. So yeah, but ideally you discuss this with... Это нужно спрашивать в Jobs Plus, потому что who issues the permits?
I have attached the link, so when you have copy the, exactly, it's called employment licensing unit. On the link, класс, они, собственно, те, которые выдают разрешение на работу. Он говорит, как только у вас меняется легальный статус здесь, то есть temporary protection, вам нужно менять и рабочее разрешение в том числе, потому что рабочее разрешение выдается под конкретный легальный статус на Мальте. Я сказала, да, к сожалению, для тех, кто не EU жители, рабочее разрешение получить, я не знаю, если, он говорит, я не могу вам сейчас конкретно сказать, что я не работаю уже с Мальтой, это надо обсуждать именно с ними, насколько реально получить разрешение работы под self-employment. С ними, и я думаю, это даже имеет смысл заранее говорить, пока у вас есть реально здесь temporary protection. Еще есть партнершип, да, отношения, конечно, не можешь открыть все self-employed. Партнерский с какого плана? Ну, Это не за- замужем, Гражданский брак. Гражданский брак. Там, по-моему, нет разрешения на работу, Ничего такого нет? может, какие-то изменения, не знаю. Точно? Ну, раньше, да, было так. Ты ничего не This is помнишь. an interesting question. Okay. So, if you know, there's a civil marriage, I think, and there is also partnership. I think in Malta now it's legalized. You actually work for cohabitation, something. Now they legalized it as well. alright. So if, for example, just an example, one Ukrainian individual lives together with a Maltese, but they're not officially married in a registry, okay? Are they allowed to get some kind of, I don't know, are they allowed to get a work permit or anything? It depends. I'm sure that, for example, Registered self-employed. it depends. There's quite like a 3-page list of different types of statuses. So it's quite like from obviously like if it's an EU family member, like if he's married to an EU citizen, then your ID card will basically change, and the status would be an EU family member. Yeah. And in that case, no license is required. But for example, there's a long-term residency as well. Okay. If one is considered as a long-term resident, then no work permit is required as well. So there's quite a huge list of On this link they can find it. yes, there are the guidelines for the employment license on this link Ну, вы basically. знаете, ссылочки, я вам перешлю презентацию. Аленочка, да, вот Если это вот есть- вопрос, вы пришлете нам? Да, Окей. Есть достаточно много разных статусов, типа, под которые выдаются разрешение на работу. Но, конечно, он больше такой, который продвигает эти индивидуальные предпринимательства, поэтому он конкретно не может сказать вам сейчас разрешение на работу. There's also Вопрос, например, или могут они, например, помочь нам, может ли к ним обратиться? Например, если вот муж резидент, то есть мы резидент, чтобы говорить о муже. Муж резидент Евросоюза, работает легально на Мальте, имеет контракт, имеет от этой фирмы ID-карту, но обратился как бы на сам будет открыть, и ему отказали. Если могу ли я, например, он обратиться к ним, например, чтобы они помогли, потому что это как бы нарушение, чтобы они помогли нам открыть как бы вот это. Another interesting. Okay. So, I think these are one Dear. more questions. alright. But I will ask it. So, the lady, she has a husband who's Ukrainian. Yes, both the lady and her husband have a long residence in Poland, EU residence in Poland. So they are EU residents, because they have the card. Now, the husband is employed already at the restaurant, he's a chef with the work permit, but he wants to also register his stuff. Отказали, And they refuse. украинцы просто как бы. Alright. Why? Could Or possibly be. possibly to come maybe to your office and talk to the dealer, to the partner, or something like that? It would be more in this case, basically, supposedly the link should consist of details of her name is Graziella, so she's the head of this department. Okay. I think it would be best if
It's just communication would be, yes, maybe even you can arrange maybe a possible session with her. I think it would be beneficial. But possibly it would be because they basically on the ID card, they even when it comes to VAT registration and Jobs Plus, they see the nationality. Okay. That might be a problem, and I think in this case it might be that they would need the Maltese residency card showing as long-term resident, possibly. So I don't know if it translates. Apparently it doesn't translate to Malta if it's long-term resident in Poland. I'm not sure about it. It would, like I said, ideally maybe you can arrange some kind of session. So let me rephrase the question. What are the reasons when the self-employment registration can be refused? No, basically, in cases where, for example, they do not consider that individual, basically there's the guidelines. If you do not fall within those specific criteria as listed within the employment license unit guidelines, then they would automatically be So it's again the refused. same thing. Yes, basically their criteria. That's what's. Короче, опять же, к этой ссылочке ссылаясь, как это слайд 10, ссылка на 10 слайде. Он сказал, что здесь именно расписаны все критерии, по которым вам могут выдать разрешение на работу. На работу или на self-employed? Включается. Да? Если вы не попадаете под один из этих критерий, они не могут. Сказал вам, скорее всего, сказали, потому что long residence типа не на Мальте. Он резидент на Мальте тоже. Ну, как бы, ну, не резидент, а как бы, ну, да. Недолго. Резидент ЭУ, выданный Польшей. То есть есть карта сталого побыту, это когда чисто польский документ. А есть документ, который выдается Евросоюзом с территории Польши. Этот документ выдается не только на территории Польши, он работает во всех странах, единственное исключение Мальта. Ну реально, оно так есть. Ну, то есть это не есть резидент Польши, это резидент Евросоюза, выданный в Польше. Он приравнивается к гражданству, но Мальта как бы... EU residents, they do Просто have при rights переезде в of другую страну меняется. Yes. EU citizens. And EU citizen, citizens yes. or EU residents? citizens. No, it has to specifically be citizen. In fact, on the ID card, you will have Article 8 in certain cases. Like EU citizens, they do have, like on the Maltese residency card, they will have Article 8. It's quite specific. It's a bit complicated. Jesus. And okay, I don't know. Within your office, there are any kind of lawyers or things, or people who can clarify this? With the employment license, they are not present at our offices. We do have Jobs Plus, but Jobs Plus, they only do like basic like engagement forms and processing of these stuff. But yeah, this specific section, the ELU, Employment License Unit, is the one which deals with these cases. They usually might request an email, that is why with the explaining the situation. They might also request your identification document to see how your status is, and then they will be kind of Можно guideline. попробовать отправить email, если хотите, я могу помочь. Но в принципе надо вот этих долбить. Employment License Unit. Employment License Unit. Вот этих ребят. Их нужно долбать по поводу того. Вот по вот этой вот ссылочке. Нет, вот у нас есть представители, вот эти Jobs Mart именно здесь, но они больше помогают им заполнять всякие формы и тому подобное, а именно разрешение на работу нужно говорить с менеджером, вот из Гарциэла, говорит, он на этой ссылочке. Разрешение как бы есть на работу здесь на Мальте, есть ID Мальта, правда. Да, но вам должны дать еще какое-то определенное дополнительное. Документ, еще один документ, что ты можешь это. Да, Да, к сожалению, Если да. ты не подпиец, ты ничего не можешь. Да? Короче, Как выбирать это получается. нарушение своих прав, вот это всего, я так понимаю, да, потому что Мальта нарушает права резидента Евросоюза. Это единственный выход для меня, чтобы что-нибудь сделать. Да, это чисто Ну, в принципе, А суд опять они на своих отставил. Тут суд, если ты не мальтиец, значит ты не
за 2 месяца, чтобы исправить эту проблему с резидентами Евросоюза, то они должны это исправить, а нет, тогда я просто ссылаюсь на эту ссылку, что вам даже предупреждает Евросоюз, что Да, я думаю, что надо... Вообще жениться и жениться это две разные вещи. Извините меня. Не, долбать надо, долбать. Знаете, что говорят? Подлежащий камень вода не течет. Подлежащий камень вода не течет. Надо Долбать, выбрасывать да. каждый день И имейлами. каждый день, да, и пересылать, и каждый день еще желательно Интересно, есть добавлять прецеденты? какой-то определенный имейл, чтобы еще Первый. больше народа типа знало. Больше. Я же хотела вас спросить, почему, как бы, если ты беженец, ты можешь открыть фирму, получается, да? А если я не беженец, а просто украинка, то я не могу, почему так? Даже беженец не Нет, понимает. там просто два разных процесса, девочки. Почему тогда нам вот это рассказывать, если мы не можем это сделать? Два разных. Я не могу понять просто. No, because they have a complication. They moved from Poland and they've been living in Poland for a while before the war started. They say, how come it's like this? Yes. Refugees that came after the war, they have the right to open a company self-employed. And we have been in EU, already mentality change. This status on No. the ID card is still temporary refugee status. No, they have. On the Maltese one. Тем более у меня есть фирма в Евросоюзе, которая как бы уже платила налоги. Здесь Я не просто надо я сказать, не что могу она даже же сюда не власть. перевести. А Получается. вам ID-карту так и не дали. Ну, мне так не дали, да. Ну, They я have супер, да. ID, Maltese ID card. They only have the EU residence card, and they are actually putting a case in court. То есть мы подали на апелляцию и вызвали мужа, и мужу сказали, что сейчас они все пресслипы, полностью все документы его за этот год, они будут проверять через службы на мате, или они действительны. А он говорит, почему же вы мне дали ID-карту по этим пресслипам, а моей семье не даете? Нет, потому что вы хотите нам подбросить иждивенцев, можно так сказать. Ну, то есть это совсем другое. Вы хотите еще 3 человека, нам подбросить иждивенцев, и то есть для него эти пресслипы нормальные, а для семьи они уже как бы должны служить проверить на действительность. Because their only husband got the ID card and he works here and has a work permit, but the wife and the kids cannot get the ID card. The Maltese ID card. Alright. Listen, it's this basically the license unit, they have ever changing we had a recent case, for example, with Brexit as well. So up to a certain cut-off date, I forgot, I think they did first December 2020, I'm not sure. But whoever had a registered Maltese residency card prior to that date, they were issued with an eligible residency card, which allows you to kind of be like a normal EU citizen. And they had like specific article listed on the ID card, which was Article 18 and Article 15. It's quite complicated. But whoever didn't have a residency card after that date was kind of considered as a non-EU, and therefore needed a specific criteria, which is quite difficult to register. So yes, it's something which might change with time, yes, but who wouldn't know that case? It's something which, I mean, at the moment they might be temporary refugee status, but in a year's time it might completely change. So I would really suggest if maybe an imposition is held with them in that case. Лучше приглашать гостя с и толпать. Потому что сейчас законы меняются, А можно еще короткий вопрос от Лейси? Если ты уже Если ты уже self-employed в 2022 году был, когда и в какой форме нужно подать налоговую декларацию? Через год обычно, до июня месяца вам нужно. То есть если вы здесь проработали весь 22-й, вы уже были зарегистрированы в self-employed, в 23-м, желательно до июня, вам нужно выслать profit and loss, плюс вот эту tax return, и либо чек, либо онлайн можете платить CID. А в какой форме? Там есть формы, которые заполняются, вы можете просто пойти, ну, есть чековая книжка, если обычно чек платит. Либо там онлайн можете платить то же самое денежками, если есть EIT, там можно
залогиниться на регистрационную, что все заплатить надо. Но желательно до июня, до конца июня. Спасибо. Значит, Уже чеки. next Alright. slide, yeah. Вот эти So, же книжки чековые. let's say that the situation is with regards to the work permit is settled, all right? So, basically, self-employment, we divide the self-employment registration process in three stages when it comes to non-EU citizens, basically, because when it comes to income tax number, that is not issued automatically, so that is another stage in itself. But that is the second stage. So the first stage is the social security registration and jobs plus registration. It's done directly through our offices. And so when it comes to social security registration, individuals who have not yet got a social security number, so most likely you have not worked before in Malta, you do require a social security number. There is a specific form which is filled at our offices. It can also be done technically online. So as soon as you are registered with the Social Security Department, a self-employed is required to make 3 annual payments. Basically, these payments are with regards to health services in Malta and also for future pension as well. These 3 payments, when it comes to the first year, specifically for 2023, the current rate is €32.78 per Monday, so it's calculated per week, but it's paid in 3 separate payments by the end of April, August and December. So there are 3 social security contributions yearly. And then, just important to know that this social security contribution is only paid from the primary source of income, which is usually the full time. So basically, yes, the first process is the social security, obtaining the social security number, and also filling the jobs plus self-employed engagement form at our offices as well, which can then be forwarded to jobs plus for processing. Окей, так, значит, также в их офисе надо будет заполнить вам 2 формочки. Одна называется Job Plus Engagement Form. Для чего это? Jobs Plus, помимо того, что они там помогают безработным, они и держат как бы history of your employment. То есть у них будет такая запись, где будут перечислены все ваши компании, где вы работаете. Да? То есть, в принципе, это даже смотрится как CV, но обычно это нет описания, да, что конкретно вы там делали, просто идет как записи. Работал так, как трудовая, в принципе. Трудовая книжка, но онлайн, да? Вот это они занимаются этим, и каждый раз, когда вас либо зачисляют на работу в какую-то компанию, либо увольняют, уведомляют этот офис Jobs Plus, и они, собственно, эти записи пополняют. Это первое. Для того, чтобы это как бы трудовую вам открыли, вам нужно там прописать. Второе. Отчисление в пенсионный фонд здесь называется Social Security Payments, да, и они отчисляются с вашего основного заработка. Что я имею в виду? Если я работаю в МКАС на постоянной основе, это моя основная работа, у меня идет отчисление в пенсионный фонд с моей основной работы. Если я работаю плюс дополнение к тому фитнес-инструктору по вечерам где-то там, я не плачу никакие отчисления в пенсионный фонд, оттуда только плачу с основного. Но если вы работаете только part-time или только self-employment, у вас нет работодателя, это ваша прямая ответственность платить отчисления в пенсионный фонд. Да? Почему важно это для вас, потому что это не только пенсионный фонд, но и этот же покрывает социальные другие услуги, такие как Mater Day, клиники, там, если что-то вдруг случилось, и тому подобные вещи. Да? Этот Social Security Number просит Mater Day в первую очередь. Вы здесь работаете, покажите. Да? Если вы здесь self-employed, вам придется выплачивать это самим, и выплачивать 3 раза в год, до конца апреля, до конца августа, до конца декабря. Окей? И платится там, по-моему, 33 something.
278. per week. Yes. 33 per month or per week? Per Monday. Per month. Да. Для каждого понедельника в этом конкретном месяце платит 33 евро 72 цента. То есть вам нужно вычислить, сколько в этом квартале нужно заплатить. Просто посчитайте понедельники и умножьте на 33,72. Пей, сколько понедельников в этом. И так, даже поэтому вы можете увидеть в вашем пейсле, когда вам платится зарплата, почему разное отчисление каждый месяц. Потому что в зависимости от количества понедельников в этом месяце. Окей. Next slide. So social security number should be issued within 24 hours, and then we will be contacting you back to be able to register for the income tax number as well. So income tax, obviously tax payable on income, so it's mandatory that one has an income tax number registered in Malta. Basically, these are the documentation required to register for an income tax number. And the income tax number, just to clarify, it will take about 3 to 4 working days in terms of processing. The application is rather simple, but it may request certain information, personal information, which we can be able to assist you with in our offices. In certain cases as well, like in terms of marriage in Malta and the spouse is resident in Malta, then the application will request a copy of the marriage certificate, a declaration which is signed by the applicant and the spouse as well. So, and also the copy of the spouse ID. So basically, these are documentation requested within that application which we attached over there. And basically, I know that individuals are required to then file a tax return annually and pay taxes on profits annually as well. But for further information on your relevant tax obligations, our tax representatives are present daily and they may be able to answer any technical queries falling within their section. В том же самом офисе находится представитель налоговой. Вы можете здесь получить, собственно, свой номер налоговой. И если вы здесь там замужем за мальтийцем или у вас здесь муж, например, работает, у него рабочий язык и тому подобные вещи, вам еще нужно будет, помимо декларации самой, то есть этой регистрационной формы, тоже принести сертификат о браке и детали вашего супруга и его там разрешение на проживание, на работу и тому подобные вещи. Но он сказал, что представители налоговой, собственно, могут вас, опять же, в их же офисе проконсультировать и рассказать, что и где надо сделать. Окей. The last stage basically is the VAT registration. So after an income tax number is issued, after basically 3 to 4 working days, the VAT registration is the last part. So VAT, for those maybe not familiar with, is basically a tax payable which is paid on services, on the sale of services or goods within EU member territories. Basically in Malta the VAT rate varies between 18%, 7% and 5% depending on the activity itself. When it comes to the VAT registration, all that is required is the legal identification document and valid employment license, which we mentioned earlier. You will also be asked to supply an outline of your business, so what your business will basically be all about, and the date when the business activity started or will start, and the planned annual turnover of the business. I think in the next page there should be more information. I think yes, there are 3 types of registration. Yes. Okay. Значит, вам также нужно будет зарегистрироваться на налог, не только вот обычный налог, как вы платите с доходов, налог на добавленную стоимость, это
называется VAT. На Мальте разные, там числа разные, в зависимости от вашей деятельности. Он сказал 5%, 7% или 18%, в основном 18%, там, по крайней мере, в магазинах вы видите на всех этих чеках 18%. Для того, чтобы зарегистрироваться на НДС, вам нужно будет просто указать, какой у вас вид деятельности, там, не знаю, фитнес-инструктор, например, дата, когда вы начали, желательно не 10 лет назад, а хотя бы, может, по 200 и сколько вы планируете зарабатывать в год на эту определенную деятельность, потому что в зависимости от годичного дохода вас могут вообще сказать, вам не нужно платить этот НДС, или могут сказать, вам нужно платить НДС, и тогда вы будете в цену свою уже добавлять этот налог, и вот то, что вы добавили, вам нужно будет выплачивать. Но, по-моему, там в чем прикол, я вообще не очень хорошо разбираюсь в этих вещах, но насколько я знаю, если вы реально выплачиваете НДС, вы тогда можете уже как-то его назад получать, что ли, что такое, например, муж, если он зарегистрирован как с НДС, он может собирать все чеки где-то, не знаю, может там, например, возит туристов на лодке рыбалить, да, и если при этом он купил 10 удочек, да, в магазине, потому что туристам нужны будут эти удочки, весь этот НДС, который он заплатил за удочки, ему вычтут, по-моему, из Да, его возвращают, НДС, да. что такое. Как-то На там бензин система- там и так далее и тому подобное. Да, Собирать да. чеки, есть что-то. Я не очень хорошо, потому что если у меня маленький доход с фитнес-инструктором, я не плачу вообще. Окей. So yes, basically there are three types of registrations, VAT types of registrations. Again, this will all be re-explained at our offices if one is obviously interested in starting a business. But in terms of registration types, there are three. The most common is arguably the Article 11 exempt registration. So when one registers his VAT number under this article, this means that that individual does not have to charge VAT. So those VAT rates which were mentioned before, 18%, 7 or 5%, an individual does not have to charge VAT in this case. So if This happens, yes, if this the basically income- happens if the annual turnover revenue does not exceed the thresholds of 30,000 when it comes to a service and 35,000 when it comes to the sale of goods or retail. So in those cases, VAT does not have to be charged. This maybe applies for maybe someone who is going into starting a part-time. You will have less hours and then it's obviously more likely that you will not exceed those thresholds. In this case, only a VAT return annually once a year needs to be filled in this case. So that's with regards to the first type of registration. The second one is Article 10. So regardless of your annual income or of your annual revenue, you will have to charge VAT in this case. So you have to charge VAT and collect VAT to the VAT department. You will also be able to claim back VAT on any expenses. So if, for example, you are exempt, the tax return form, it has to be sent separately to the VAT department or only to the IRB department? No, tax are completely different entities. They do not like interfere with one with another. So if you're exempt, you still have to send tax return to the VAT department? Yes, a tax return always needs to be submitted annually. But that's with regards to income tax with different type of rates. So for income No, tax, what I'm asking is, I am fitness instructor part-time. I know that I am VAT exempt because my Yes. income is, I do it once or twice a week, yes. right? But when I registered for VAT, I registered as exempt, but I never sent them anything else. I just sent it to the tax department, I showed them what I earned and I paid tax, but I never really You do not exceed the 7,000. Yes. I You do are not not obliged to Yes. submit the VAT. Okay. Yes. So if I do not exceed 7, I do not apply at all. Yes. So basically, if you don't, 7,000 per year. yes, Per yes. year. So basically, if you do not exceed 30,000,
So if it's less than 30,000 or 35,000, you will only need to submit one VAT return annually. If you do not even exceed 7,000, then you will probably not receive that form. If you receive it, you still have to submit it. So that's why you don't receive it. So in the case of Article 10, if you're going to exceed 30 and 35,000 thresholds, then it's an obligation that you have to register definitely under the second article. And in that case, yes, you have to charge VAT to the customer, and also you can also be able to claim back VAT if you have maybe incurred some expenses which have VAT on them. Maybe you bought an equipment which has VAT, you can be able to claim back VAT. That's why it's called the VAT refund scheme. In that case, a VAT return has to be submitted every 3 months. In that case, it has to be done online. But our VAT representatives can also be able to help you in that regard as well, maybe guide you how to fill in the necessary form. The last is Article 12. It's not that common, but it is basically, Article 12 is when an individual is not registered under Article 10, so most likely he's VAT exempt, but he will be receiving goods or services from EU suppliers. And in those cases, they may be required to register under Article 12. It's basically a VAT number by which you will be paying the VAT with the Maltese rate instead of paying the VAT directly from that specific EU country. So again, it's quite technical, but it can be explained in office. Basically, as soon as VAT registration is done, after a couple of working days, you should be issued the VAT certificate, which will include the VAT number, and you can then be able to order the VAT receipt book as well, which you will have to issue to the clients upon payment. We have also attached the link for any VAT frequently asked questions, so quite common questions. Maybe they can help answer some of your questions. But if there are some questions which you need further clarification, again, our VAT representatives are present daily at our offices. Так, значит, и как только вы регистрируетесь на НДС, вам, в принципе, выдают сертификат, в котором написано будет, чем вы занимаетесь, являетесь вы экземплером или нет, и дают просто номер, который иногда нужно будет указывать там в других местах. Okay? Вас можно зарегистрировать под тремя разными секциями. Секция Article 11, это когда вы не платите НДС вообще. Это случается в случае, если вы заработок за год ваш не превышает 30 тысяч евро. Okay? Это чистый доход, да? Ну, turnover, и если вы зарабатываете меньше, то есть если вы, например, работаете part-time, зарабатываете меньше 7 тысяч в год, вам не нужно даже никаких бумажек вообще заполнять. То есть не давать никаких, не добавлять НДС к вашей стоимости, не заполнять никаких бумаг, вообще ничего, собственно, это то, чем занимаюсь я. Если у вас больше между 7 тысячами и 30 тысячами, вам все равно не нужно его выплачивать, но вам нужно предоставлять бумагу, где вы покажете, сколько вы заработали, сколько вы там потратили, чтобы они знали, что вы, в принципе, остались в тех же рамках. Да? Вторая, наиболее распространенная, это Article 10, там, где вы своим покупателям, это могут быть сервисы и продукты, добавляете этот налог. Но, как я уже упомянула в этом примере с лодками и удочками, да, если вы покупаете при этом для предоставления какого-то сервиса, вы покупаете какие-то продукты, да, я нужна на рыбалку, мне нужны удочки. А вот этот НДС, который я заплатила за удочки, может быть потом вычтен из моего НДС. Я могу заплатить в итоге меньше НДС за свои собственные сервисы. Article 12, это очень-очень мало распространенный сценарий. Это в основном, если вы какие-то продукты везете из EU, чтобы вам не платить налог по
платить, да, вы будете платить эти деньги, что какая-то такая. Но в любом случае, если у вас есть вопросы, вот наиболее распространенные вопросы это FAQ, spaghetti, и да, если вам все-таки придется выплачивать НДС в артикле, то вам еще пришлют вот эту книжечку, которую чековая книга, где вы будете выписывать все чеки ваших клиентов. Бесплатные книжки. Там получается, по-моему, если ты в месяц должен не более чем, по-моему, 10 тысяч, да, тогда платишь мат. Если же живешь Нет, он сказал, что если вы платите в год меньше, чем 30, вам не нужно выплачивать. Еще такая система, по-моему, мне нужно 30 тысяч это чего? Чистый доход? Или 30,000 наоборот? is turnover, or биржа. No, turnover. Turnover. Это именно то, что вы собрали. Это не чисто. Получается, самое главное, если, по-моему, 10 тысяч, если превышаешь, тогда ты становишься платником мат. Ну, он же сказал, что там 3 раза в год, правильно? То это и есть, если 30 тысяч мы разобьем на это, то получается, соответственно, 10 тысяч. А если уже ты перевысишь, то тогда ты будешь платить мат. Конечно. Да. Okay. Just something else as well. I don't know if we included it in one of the slides, but certain activities do also require specific license. Most of the licenses have been removed. Okay. But our website, on our homepage, there's a specific tab, license permits, and there's a search engine. From the drop down, you will see several types of sectors, industries, and you can also write, for example, a restaurant, for example, and the website should be able to track the specific license required for that business as well. So this is also a new function. У них на сайте есть раздел лицензии, то есть проверить обязательно, нужна ли вам какая-либо лицензия для определенной деятельности, да? В основном сейчас все очень много убрали лицензии, но даже ресторанный бизнес и там бьюти-индустрия, лицензии все равно еще нужны. Окей? И последний слайд. The last slide, basically, we also put in some links with regards to possible financial assistance to local businesses. We mainly deal with Malta Enterprise and EU funding, even though EU funding has a specific department on itself. Our website does have a list on the incentives tab with regards to specific incentives, like even Jobs Plus have, there's the Arts Council, so that's with regards to possibly someone who's going to perform some arts, for example. So there are, for specific entities in Malta, there are specific assistance targeted for these specific sectors. Basically, most of the schemes, especially with regards to Malta Enterprise and EU funding, are project-based. So we basically wrote, I think, the business cards, where one can send us an email with his particular project, and then we'll basically send you a template with a series of questions, like what are the costs which are going to be incurred, what's the project you have in mind, and then estimate of the investment which is going to be incurred by the business. And according to those specific costs, we can be able to guide you to possible assistance. Mainly, forms of assistance are divided into either in cash grants or in tax credits. So when we talk about tax credits, it's assistance directly on tax. So, like we explained, when you've got the profit and loss on profit, you will have a certain amount of tax to be paid, and tax credit assistance is usually issued in form of a certificate. For example, let's say you have 5,000 in tax credits. This will be deducted from the tax due. So that is kind of tax, it's called tax credit assistance. The other is in the form of a pension. So for example, EU funding specifically, most of their schemes, for example, recently they have launched an equipment and machinery scheme. So if one wants to, for example, buy a certain amount of equipment, he could get up to 50% back in form of cash as well. So
ideally, if one is seriously interested in starting his own business, we do always suggest that they do send us email requesting more information on possible assistance, which could help them, especially in the startup phase as well. Окей. Наш последний слайд это о разной финансовой помощи и грантах, собственно. То есть есть достаточно много разных организаций вот здесь вот колоночки, которые предоставляют эти гранты, то есть это и Malta Enterprise, это и Malta Development Bank, Art Council, если кто-то художник, танцует, там еще какие-то разные арт-проекты, Family Business Unit Tech, если у вас какая-то IT-компания или идея, кстати, Film Commission, если вы фильм хотите здесь снять, и тому подобные вещи, да. В основном Business First, именно эта организация, работает с двумя такими организациями, это Malta Enterprise и Business Enhance, они предоставляют информацию, дают все гранты, но они работают в основном с вот этими двумя организациями. Malta Enterprise, они предоставляют гранты для малого и среднего бизнеса на Мальте, но обычно там достаточно хорошая бюрократия, в смысле, надо и бизнес-планы, то и все. И бизнес Enhance это именно EU фандинг идет, и они работают, как сказала, то есть если Malta Enterprise очень часто дает как налоговый кредит, да, это возвращает часть налогов, которые мы выплатили, да, то бизнес Enhance это EU фонд, и они дают именно наличкой. Например, он упомянул пример, когда нам если нужно какое-то оборудование, это оборудование вы закупили, до 50% вам могут денег вернуть, да, через вот этот какой-то грант здесь, который был упомянут. В любом случае, он сказал, если вам нужны инвестиции, вам нужно послать им email, здесь у вас должен быть email, да, и описать вкратце, какая именно бизнес-идея есть, вам вышлют еще дополнительную анкету, где вас зададут несколько вопросов, возможно, проконсультировать, можете ли вы получить какую-то финансовую помощь под конкретно такой тип продукта или тип проекта. Okay.